Я уже и не помню, что надо делать. Ничего, побегаем, поподелаем. Там было что-то интересное написано, и это что-то интересное, я понял. Может быть, понял. А это что-то интересное я не прочитал. Вы открыли меню путешествия. Вы открыли меню. What lies at its heart? Why, nothing, of course. The great absence of all that even the gods cannot comprehend. It Вы открыли leaves меню us, like путешествий infinity, обители. Оно with the работает finality of точно так же, tick-tocking как time. алтарь странствий. Чтобы портироваться в обитель, выберите конец времени. How welcome you are upon this realm, our most honored guest. In the ethereal threads of В черных eternity, нитях времени do I я record the сохраняю deeds деяния of богов и gods and людей, men, диких of зверей и beasts and spectral apparitions. The drift of continents through changing seas, the rise and fall of empires, the shift of every grain of sand on every beach, the fall of every... Except, it seems, you ask and I shall I am the weaver of time, as I have told you. Though my existence, I am but what I am, and that is task. It is the same for the historian. Perhaps we are one and the same. Task multiplied by 2. Who has made us? I do not know. Why have they done so? Am I the beginning? And am I to be the end? Who shall say? Perhaps I am the first thing in creation. Perhaps I am creation. Perhaps I am the creator. Or maybe it is you. You who makes dying stars rekindle. Time alone will... Alas, the answers to those questions still elude me. You and Starstone... A hidden answer lies behind this veil of inscrutability, though. For the link between... I believe that Starstones will not lead you to new places of wonder only. No. They will also lead to new knowledge through the restoration of the threads of old. Oh, Hunter, I have no need for company, like I have no need for air or appetite or affection. All I need and all I am is time. And time is... And yet, I do enjoy your companionship, for you may prove to become the cure that will heal my slipping soul. Ну, вообще, типа, странно. Типа, зачем ей вообще какая-то компания, если по большому счету, ну, она это все видит. То есть она все знает, она вездесущая, я не знаю. То есть у нее есть абсолютные знания. Минуточку. Ну, если это можно назвать абсолютным знанием. Но тоже интересный момент другой, что к ней приходит человек, о котором она ничего не знает, и вот такой человек не приходит, соответственно, логично. Ой, логично, что она проявляет к нему интерес. Quite so. Your absence, it should be an impossibility, but no matter where I look, I do not know you, which makes you my one perennial imperfection. But perchance I may be cured of this blindness. Perchance the blemish may be undone, and time can be redeemed. What it is but a seed bereft of sun and water. What it could be, that is what the Starstones will tell us. I reside in another realm altogether. But ever since the end of time appeared in these deep dark skies, I materialized here,
as if forced to watch the one thing that is unwatchable, unendurable. A thankless task that you may yet free me from. I think that perhaps you can redeem time, because you create time. Indeed, you have set in motion an event I no longer held possible. Know that no longer I did weave. I sat here at the end of time and watched on as the void frays the fabric of time like a terrified god that fears the offspring of his own creations. But suddenly there was you. You who stirred the life within the stones. These stones, children of new threads emerged, and I began to weave anew. Starstone gives me new strands to braid into the tapestry. And because you give Starstone energy, it seems that you, these Starstones, please, seek them so that time may yet be mended. Please, for the sake of all that lives and all that loves, seek them so that the void may yet devour itself alone. The lady, good to see you on the shelter plane. A home like the imp said to the ballista operator, wouldn't it just? Would that I had a Starstone sightseeing guide. Just like yourselves, Starstones are curiously absent from history. From what I can gather, though, they were once cherished by devious sorcerers whose reign ended long ago. The stones are ruins, caves, the lairs of long-forgotten evils. Those are the dens you should frequent. 2 more pieces of advice. I don't know if I'm more than those things per se, but having been given a divine mission does have its perks. Old age can't touch me, that's one. But of course I have a price to pay for something that is priceless. It is my duty to record all of history, and an arduous task that is. Not to mention how much stress that void out there is. So, gather those Starstones so that we may know the history that was lost. Neither do I, but the mere fact that activated Starstone has set the Weaver of Time weaving again more than implies that this in turn more than implies that you are the Void's natural enemy, for it is you who is setting new events in motion. You who is handing the Weaver new threads. And that which she is weaving is more. We may not understand the how yet, but our aim is clear. Lonesome, observing the frontier of creation, surfing the vibrant tide of the eons, always approaching yet never reaching shore. Lonesome, being privy to all that has been and all... Well, yes, actually. I don't mean to complain, but one certainly doesn't mind a bit of... Perhaps you can imagine the profound pleasure it is to have made the Weaver's acquaintance after all. Короче, я понял. As he stopped, milady, why are there 2 of us? 2 beings that record all of history parallel to one another? That is a good question, Zigzags. One without a conclusive answer, though its resolution may lie in conception. Where you chronicle, I both chronicle and create. Where you arrive at conclusions, I spin origins besides. Короче, это ворона, а этот пишет о последствиях того, что это ворона накаркала. Действующий портал. Окей, ладно. The Lady of Time, the Weaver of History. I am your biggest fan, dear lady. Could I get your autograph? It shall be my pleasure, Sir Imp. I'll embroider it in the first volume of your all-encompassing chronicles. Допустим. Мне сказали сюда отправиться в конец времени.
Да, вспомнил. Я вспоминал, кто у меня тут напарники. Сад. Наконец-таки вспомнил. Так, с которым мы начали. Мадамы. И этот. И поехавшие. Дичавшие. Свинка Пеппа. Хорошая такая свинка, честно говоря, такая жирноватенькая. Я бы даже сказал. Допустим. That is a good question, Zigzags. One without a conclusive answer, though its resolution А, я may сюда и lie in вернулся. conception. Where you chronicle, Я понял. I both chronicle and create. Where you arrive at conclusions, I spin origins besides. Затупил немножечко, но я понял. Ну зато мы изучили местность тоже. Конец времени, я думал, это что-то какое-то другое место, а оказалось, это туда уже вернулись. Source Hunters, I welcome you once again to the realm of Rivellon after your travels through the chasms of space. I know the imp historian has told you about his agent on Rivellon, and that agent is I. So now that you know of the alliance between me and Sir Zigzags, let us turn to the business at hand. Starstone, and I'll be delighted to give it. Dark webs are being woven around these parts, and it is my firm belief starstones are the flies the sorcerer spiders are trying to catch. It can therefore hardly be a coincidence that Councillor Jake was a collector of the stones we seek. His foul murder and the plight of dying, that means the task you have been given remains crucial. Find the assassin that did away with Jake, for you're bound to stumble upon Starstone along the way. While you were being lectured by our friend the historian and the grande dame of town, the advantage of being a cat, you know. You go where you please with impunity. And that's where I saw them in a cabinet. Mere slivers, but specks of starstones nonetheless. They lay there, silent and innocent. Don't we all long for a sanctuary where our worldly troubles can be held at bay? A bed or a basket so snug it becomes, in a word. But perhaps I speak only for myself, not for veterans such as yourselves that by necessity call any patch of ground they rest upon. Like any cat worth its salt, though, I deeply cherish a secret refuge unbeknownst to anyone. To be able to repose without a care is such a precious circumstance, saved all too seldomly. Let me phrase it like Zigzags might. A universe without time is like a pen without ink. A pointless instrument stripped of the potential of creation. I'll not pretend to have all the answers, or that I understand all that is happening here and out there among the stars. But I do know I'd rather err on the... If Zigzags worries, I worry. We are talking about a creature, after all, that has reclined among the divines as nonchalantly as you and I lays beside the hearths of home. I met him first, a long time ago, out in the wastes of Youthful Gore. He wondered aloud what on earth a cat was doing out there in the scorching desert.
then shared what. So I told him who I was and showed him my human form. He laughed and marveled and Только не told me пойму, а он stories about откуда his там? travels. Что он там In the делал? end, he even shared his great sorrow with me. The unspeakable thing you saw through his looking lens. I was awed and frightened. But so before you go, here, take this teleporter pyramid. A handy toy indeed. You'll need the other one too if you want to make use of its powers, but alas, I seem to have misplaced it. Don't worry though. Use this one here and it'll take you. Now that this matter has been settled, hunters, I shall detain you no longer. But rest assured, I'll do my share of hunting too. So if you spot a white cat during your travels, Ай, намекаешь, что надо телепортироваться. Давай телепортируемся. My gods, what is going on here? First I have to Ooh. shoo away a creeping white tomcat, and now there's a perfect stranger in my bathroom. Get out, will you? Камень, ножницы, бумага, оригинально. Кто зараза? Серьезно? Так, я сделал... Тут нечестно на самом-то деле. Я сделал камень 2 раза. Сейчас логично сделать... Мне было бы логично сделать ножницы, ожидая, что он сделает бумагу, потому что я сделаю еще раз камень. Поэтому он делает камень, поэтому я сделал бумагу. Я проиграл. Ну так нечестно на самом деле. Я не понимаю таких вещей. A magical pyramid, eh? No, if you please. This room is private. If she soaks in flower stink much longer, deer will smell this lady from a field Don't away. just stand I'll there. save a leg of something good for when she Go. begins to starve. Away with you! Treasure! What are you still doing here? You there! Cut it out! Идите в жопу. What are you... Очень специфичный момент касательно вот этого всего. Мне не нравится. То есть я уже себе говорил, что мне не нравится рандом. Потом обманчивый рандом. То есть я же не вижу. Может быть, они меня обманывают. Может быть, я все правильно прогадал. Я такого не люблю. Ну, надеюсь, что, что это все неправда. Looking good. Когда ты все это собираешь, можно узнать? Maybe the lock could be jimmied. Я не помню, как было атаковать, если честно.
It's official. The Duke of Farrell is the worst poet in Rivellon. In his defense, not much rhymes with murder. Я не понял, чем воспользоваться, если честно. Source was in... I think it would be wise to inspect the counselor's corpse and see what clues we can find. Oh, my good man. Drink, you please. Please do keep shouting. Допустим. Oh, careful now. Your head's growing more swollen than saffrons, I dare say. Hearty welcome to the King Crab Inn, and a pleasure to have you. You look like you could use a round or three. Mind if we keep our voices down over that sensitive subject? Death and dark magic ain't exactly great for business, you know. Councillor Jake, that poor man. I knew too much about his affairs, you know. Never figured it my business. Esmeralda's longest-standing lover has the audacity to remain lodged at this very inn, you know. He's called the Duke of Farrell, a high title for a low man. If you haven't yet asked him about Esmeralda, I'd recommend it. That room where it happened, it was rented to a certain woman, though I regret to say I can't say exactly who. This inn is... She came heavily cloaked, but paid the full sum in advance. I was used to such transactions after many similar concerning a certain Esmeralda. I saw one other figure go into the room that night. Someone tall, built broad like a man, but shrouded the same as she. Again, standard practice for Mrs. Counselor and her visitors. Высокий, широкоплечий. I was startled awake by a horrendous hubbub shortly after midnight. I jumped up. By the time I burst into that room, it was horribly silent. There was only Jake on the floor. Whoever done it has escaped through the window. But I saw nary a soul when I looked out. You can bet I hightailed it to the Legion barracks faster than a jackrabbit after that. Как бы отремонтировать вещи? Ну ладно. Ща. Come now, Alistair. Surely you've met your match once or Oh, twice. my good man. The Drink, closest you I please. come to my matches when I linger over long while lighting my pipe. Oh, careful now. Your head's growing more swollen than saffrons, I dare say. Немного уставший, поэтому стрим будет сегодня короткий. Я надеюсь, в следующей неделе будет как-то получится всем этим делом. Fancy that. A source hunter barging in when the lady of the house is fully dressed. Who could have fathomed such a thing? Oh, fancy that. A source hunter barging in when the lady of the house is fully Ты dressed. такая себе, чё еще, господи, ты себе вашего мнения. Некоторые вещи мне непонятны.
it's you. Come closer then. Closer. My ears aren't what they used to be. Nor my eyes, for that matter. Yes, hello. Неинтересно. Не вижу смысла просто с ним общаться на какую-то тему такую. Omnes autem mali daemonis. What? What is this? Who are you to interrupt my musings? By Naga the Protector, they have... Oh, but perhaps I spoke too soon. Perhaps I was mistaken. For you hardly resemble the local fisherfolk, which, incidentally, no. A source hunter, that is what you are. Yes, a stalker of sorcery, a chaser of charms pernicious. In truth, I cannot go so far as to say it is a pleasure to make your acquaintance, for I take no pleasure in the company of man. But it may just be to why, simply because you hunt source, and I, Jehan, hunt demons. You are aware, of course, Там, где that жутко quite формальность often both получается, потому these что у меня есть pests жутко желание frequent закончить the стрим. same shadowy Я pools предлагаю of завтра больше infamy. постримить. Я надеюсь, завтра не I будет причины этого не hate what I сделать. hunt, but I respect Чтобы долгий its стрим. cunning. Should I not, I'd have Буду been запущен decimated гораздо body раньше and и soul long since. поиграем гораздо больше. This is a sentiment I'm quite certain you must recognize. Let there be strength in cunning, on one condition. That on our joint travels we will never deal with demonic entities, no matter how tempting their propositions. Very well. There will be no deals with demons. Agreed. No. Most gratifying. I see you are firm of purpose and thereby ready to descend. Descend into the... Sometimes I think these books sprout little legs in the night. Ну, маг это неплохо. In the name Красивая of такая женщина. I bid thee Tujda get welcome, human. My Здравствуйте, library кто бы там ни is был. yours, as I hope your friendship is mine. I am Victoria, daughter of Mayor Cecil. А, это Oh, Анки. I know what you're Здравствуйте, Анки. thinking. The likeness isn't exactly Сегодня striking, is сейчас it? будет короткий стрим, потому что я что-то уставший. When I was Я very запустил young, через you see, атак, чтобы I must посмотреть, have как been cast будет. out by my tribe, for I was found in a Зато wicker завтра он будет basket дольше. floating past Sicil toward the sea. Надеюсь, сильно дольше. The fisherman who found me would have drowned me on the spot, for I am an orc after all. But praise be Amon Hor, dear Cecil was among the gathered crowd, and he took pity. He raised me like I was his own. This kindest of souls taught me the language of Если она men, their орчиха или кто customs она? and their letters. Thus, I became the city's librarian, a position indeed you may. The wisdom I here hoard is yours to peruse and even take with you. All I can ask is that you return the books you... Любая, занятная мадам. Правда, рога немного у него такие себе. Ну ладно. The night can see through Не вижу смысла что там читать, если честно. Я по библиотеку. Вот туда, по-моему, надо было бы пойти. По идее орчиха, потому что она еще говорит, ну, типа, у них проблемы с орками, и поэтому она, по идее, должна быть орчиха. Зеленый просто странно наблюдать у орка хвост. Я обратил внимание, что это странное. Legion's greetings, Hunter. Ну, контент. Контент. So fair a lady I have seldom Это seen кажется, что all of демонессы the тут, river, наверное, тоже будут забавненькие. and I have traveled more extensively than migratory birds do. Но, как мне сказали, в этой части нету романов. But in my mind, her presumed Это guilt правда, is a Анки? fallacy, and indeed a fabrication. А если их нету, тогда чё париться?
Все тут лесом. И кик-як. Ой, никаких дел с суккубами потенциальными. Такой прекрасной дамы я не встречала во всем. Steadfast will I guard her. Never will I waver unless absolute proof of her culpability. I am Septimus, seventh son in a household of 9, legionnaires all. Me and 2 brothers. Кстати, забавно, он септим. Это переводится как 7-й. Сколько я слышал, ну это типа явная отсылка именно к римлянам, и что все или многие римские имена это просто цифры. Этим римлянам не парились. Ребенок первый, ребенок второй, ребенок третий, так и называли их. Мы с ним, по-моему, уже говорили. You claim to possess evidence that implicates Lady Esmeralda in the murder of her husband? Well, let's have it then. Let me have a quick read. Wait, what? There's another... I mean, she had an admirer who wanted her to kill her husband, then elope with him? What madness is this? It cannot be true! And what questions are those? Забавно, вы не первый, кто намекает на то, что он игру не прошел. So tell me, Septimus, would your wife or sweetheart be compensated by the Legion should tragedy befall Твои you губы on the краснее battlefield? изумрудов. Кстати, мне кажется, что изумруд, он не красный. Мне кажется, что изумруды, они зеленые. Я, может, все не знаю. Подождите, дайте поглядим. Don't go anywhere tonight, Legionnaire. I'd be afraid alone in the dark. Может, конечно, ошибаюсь. Да, изумруды зеленые. Это такой, это глупость или предательство? Моя дорожайшая СМИ. Так, твои губы краснее изумрудов, это понятное дело. Может, краснее появляется прекраснее, имеется в виду. Но тогда глупость переводчиков, не смогли в перевод. Рубинов я бы тогда перевел. Подождите, поясните у вас уж слово, которое вы написали. Что там начинается? В смысле, есть конкретнее? ГФ. Герцог Ферольский. Давайте герцога искать. A Wolverine would have a more forgiving views. Звук пропал. Если вы меня сейчас слышите, звук не пропал. Если вы меня не слышите, я сейчас напишу в чат, что звук вроде все так же. Так что там? Что там не так с игрой потом? Ну, мы в любом случае поиграем пока есть время, пока есть возможность, лучше даже скажем не время. Сколько поиграется, только поиграется. Там будет видно.
the Source Hunter. Oh, joyous hour. Yes. Discover. Well, have you found any incriminating evidence against her? If so, like I said, the girl's known to be a flirt. But that sob of a feral doesn't have the mettle to commit murder. And as far as I'm concerned, if you must. Давайте поищем тело. Я не помню, где тело такое. Ну, короче, я понял, начиная с середины игры, может быть, просто будет открывать какой-нибудь гайдик и смотреть. I hope your quest fares well, dear hunter. What? I'd never. If you must know, I was merely checking. Звучит очень муторно. The mayor's cat. Надо было выбирать... Честно, уровень сложности можно прямо сейчас сменить? Надо было брать легкий уровень сложности. Чтобы не париться. Чисто вот из интереса. Ничего такого нету. Ну ладно. Нет и нет. А будет режим истории брать. Вот я честно на этом прокалываюсь. Типа беру стандартный режим, а надо было брать легкий режим. Эсмеральда, лавка Эсмеральда. Может, с Эсмеральдой поговорить? Ну, Эсмеральда, наверное, отсылка тоже. Я, может быть, об этом говорил, какому-нибудь Нотр-Дам де Парис. Точнее, или он просто Нотр-Дам назывался. Не помню. Короче, там, где горбун из Нотр-Дама. Его. Наверное, частично к этому отсылка. Пока именем Эсмеральды, что из нее там какая-то фигня происходит. Только в этом на Эссе есть отсылка. Мне, наверное, будет любопытно сравнить между Baldur's Gate 2 с Baldur's Gate 3. Это когда и если я их поиграю. Ну и первую часть, может быть, с ними тоже сравнить. Получается, 3 разные конторы делали. Если делать 3 разные конторы, то они должны быть как-то, видимо, отличаться будут. Посмотрите, кто лучше справился. Starstone? I've never heard of such a thing. Dear Jake had a mineral collection, yes. As far as I knew, it was one of his past. Do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into trouble? Oh, this is all too much. I feel like I'm drifting from nightmare and... Listen, if you're going to accuse me of something, you would better find the Oh, don't put stock in the hastily scribbled words of a lovelorn fool. This letter, it was a show of passion. A poorly worded passion I did not echo in the least. The Duke, he's like a spoiled child. He's not a man. He's not like Septimus. I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas, his widow. Poor... Понять бы, где этот мужик находится. Герцог. Ну, герцог, то есть дюк. Он должен в каком-то хорошем месте находиться, по идее. Давайте изучать пространство. Для начала предлагаю тут посмотреть, домик есть, который... Тут. Ну, ладно.
Anybody? Neither of you cares to plead for his very existence? Excuse me? This is a private sick room. Who in the name of the Seven do you think you are barging in here? Out, I say, right? I'm sorry. It's this task. I'm just... Who am I to meddle with life and death this way? I'm an apprentice of the healing arts. Healing. But this decision feels like precisely the opposite. I have but one healing stone, you see, and two die. I've been racking my brain trying to decide on the best method to settle this grave situation. But perhaps it's better off in the hands of an esteemed source hunter. Surely you are more accustomed to weighing life and death than I. Yes, a curious relic indeed. I got it from a kindly abbot, Loic by name, in the northern town of Silver Glen. He is of a certain faith, the Immaculates they call themselves, that espouses the belief that certain stones can heal wounded flesh. Tone, soothing a corpse's troubled mind. Can't have gotten far. Говорят, да. Осталось ее посмотреть, проверить. Ну... Я ж только начал играть. Тут я отыграл часа 4. I myself was nothing if not skeptical of his claims, but something happened as he handed me the stone. A small cut on my finger instantly healed, leaving no trace of the wound. Needless to say, I was astounded. But it's strange. The stone is only good for a single use at a time before it reverts to a useless, inert state. It takes time to regain its magical properties, and I guard it cautiously. What would you like to know? One of the brave few willing to traverse the trade routes plagued by the undead. A young man, but excellent in matters of business, before he fell victim to an orcish club in the north, that is. Thankfully for him, a cattle trader found him, nearly dead, but not quite the venerable staple of Seal, Stephen, and recently blessed with his third grandchild. He was leading a crew of builders when a stray beam struck him in the temple, and only a few days shy of his last day of work before retirement, no less. Nearly everyone in Seal is familiar with grinning Stephen, and as you can imagine, he's... I thank you a million times for your help. Who have you decided? Второй вариант очень странный. Конечно же, первый вариант. Чё? Boris's life has just begun. We can't cut it short now. He should receive the... Даже дело не в том, что он вправе насладиться жизнью. От него городу будет, возможно, больше толку в тем фактом, что он жив. Нет, никаких орчих не... Вот ту, которую в библиотеке нашел, была первая орчих, которую я видел. Deliver the stone. I'm glad we'll get to save. Ну ладно. No, this is highly abnormal. I know it's here somewhere. What is this? I don't want to ruin this best match. I don't know what I did to you, but I'm beyond grateful. I'm feeling stronger already. 1,000 thanks to you, my hero. What will I do? What won't I do? Seeing how short life can be, how easily it can be taken from you. And after I've climbed every mountain in Rivellon and smooched every girl who'll have me, I'll devote myself to learning. Который мне это позволит. Everyone deserves to feel the thrill of a renewed life. Извините, здравствуйте, Ромата.
I'll see you around then. Надо понять, как еще оружие Sorry, поремонтировать. friend. I wish there were enough stones for both of us. А чё ты мерцаешь? Можно узнать? Зачем? I don't know what I did to deserve Не this. понимаю. I'm beyond grateful. То есть некоторые вещи в игре я просто не понимаю. У меня претензия уже... Я вчера эту претензию высказывал, но ее никто не слышал по понятным причинам. У меня претензия ко многим играм, то что они начинают выдумывать собственные механики, потом они сложные механики. Выдумывают их буквально из ниоткуда. И главный вопрос, который у тебя возникает, а зачем вы вообще все это выдумали? Можно же было сделать проще. That thief is free for now, but I wonder how long it'll be until his growling belly seduces him back onto the crooked path. Let us see if you can choose the finest greens. Not in the mood for cheese. Excuses. Oh no, noble friend. Your upper chakras are in desperate need of a good scrubbing. Fortunately for you, my homebrewed tinctures will do the job. Or if you're in the mood for something a bit more electrifying, one of my... Ah, gracious patron, I see your tired eyes looking a bit teary. I've just the potion for that. Or would you prefer a toasty fire spell to dry those vapors? Так, ремонтный молоток. The finest veggies Siseal's ever seen. А у меня его нету, походу, да? Red and orange, yellow and green, the finest veggies Siseal's ever seen. No better solution to the zombie problem than a set of silver arrows. Да господи. А можно было просто кнопочку починить все и сделать, нет? А я сейчас кого-то стукну. Ну серьезно, алло, я не понимаю. Почему нельзя было кнопку сделать, просто починить все у тебя, что у тебя есть? Нет. Вот тебе инструмент, кликни куда-то, куда тебе надо кликать. Что починить? Откуда я знаю, что мне надо починить? Я этого вещи даже не вижу. Она, по-моему, на мне висит. Let us see if you can choose the finest greens. Lonesome? Spiritless? Perhaps... Oh no, noble friend. Your upper chakras are in desperate need of a good scrubbing. Fortunately for you, my homebrewed tinctures will do the job. Or if you're in the mood for something a bit more electrifying, one of my air scrolls might give your system just the shock it needs. Red and orange, yellow and green, the finest veggies Наверное, это он. Siseal's ever seen. Тогда он у меня был, получается. Я понял. То есть оно туда все выкладывает. Ладно. Хорошо. Любители вот выдумать свое. Ненавижу таких. Let us see if you can choose the finest greens. Так, поищем что-то куда-то. Где-то зачем-то. Что угодно поищем, главное найти герцога. Так.
Ну, это если будет тут, то стрим будет сейчас недолгий. Сейчас прям скоро закончу. Просто держу вас в курсе. Ага, Коронное бюро. So, what's the bad news? More orcs rampaging through the docks? Or of those infernal sad story, that. Though if I'm speaking plainly, the sentimental aspect of it all doesn't make much of an impression on an undertaker. Especially not. I just concern myself with giving the remains a respectable exit from life. We set him to rest in the northern graveyard. What about it? Didn't I just say we gave it a respectable send-off? Why are you giving me the 3rd degree? Now if you... Подозрительный Робертстон. The dead man is nervous as a squirrel. I'm certain he's hiding something. Everything we do seems to fortify your abilities. Skeletons hiding in his closets. I suppose your example has inspired me to reach heights I never before envisioned. That inspiration... Well, I'm stuck fast. Fate is an ice-cold mistress. А зачем? Типа, чувак, а в чем прикол сейчас на меня нападать? Можно узнать? Back on my feet again. Bless you, Seven, I am restored! An invigorating fight that was. And what a killing blow you delivered. You had better save your petty comp. Gladly I'll learn from your example. And perhaps... Я только не понял, а что случилось-то? Хотя бы посмотрим, стоило вообще сюда приходить или нет. Впечатлительный стегок, кстати говоря. Как раз на этом закончим. Я сохраняться просто не буду и выйду. Might need to blow this one open. Я надеялся на какой-нибудь ответ. Там был ключ, между прочим.
eyes on the prize. Более того, я нахожу совершенно невозможным, чтобы кто-либо, кроме мэра, Сесила, капитана Аурея, Эвелины и Смиральда, мог получить доступ к телу без моего ведома. Я не могла унести ветром. И даже если бы и унесло, этот ураган явно был столько сильным, чтобы взять мешок золота на пустую плиту. Нет, тут явно замешан кто-то из них. Но до тех пор, пока кто-нибудь не выкопает гроб Джейка, заподозрить меня в этом преступлении будет невозможно. Looks like the mortician is rather suspicious about Jake. What could Mayor Cecil, Captain Orius, or Evelyn have to do with it? Занятно. Давайте на этом закончим. Сохраняться не буду, как я уже говорил, смысла не вижу. Более-менее все помню, и там посмотрим. Ладно, сегодня получится короткий стрим. Ну, допустим, час. Да, даже дождаться не буду. Завтра, короче, я подрублю, как только, так сразу подрублю и будем нагонять. Надо нагнать все, что не пройдено этим, в этом Divinity. До сегодня, до завтра. Надеюсь. Всем спасибо. Спасибо, Анке, что пришел. Ромата, спасибо вам. Тем, кто, может быть, еще даже заходил. Там еще странный, кстати, момент. Какой-то левый чувак, забыл, какой у него никнейм, что-то на D. Он зафоловился. Потом он зафоловился в какое-то такое странное время. Потом ник, не сказать, чтобы был похож на бота. То есть, вроде бы там какой-то читаемый ник. То есть, там какое-то имя было написано или что-то такое название. Такой смотришь и думаешь, а почему? Что навлекло его на тот момент, чтобы взять зафоловиться? Я так и не понял. Может быть, мы его увидим. Может быть, это кто-то из старичков. Может быть, это кто-то левый. Не знаю. Посмотрим. Ладно, всем большое спасибо. Всем до завтра. Завтра, надеюсь, все будет нормально. Неделя говно, поэтому так получается, что ничего толком не стремится. Ну, уже на прошлой неделе так началось, но на этой продолжилось, да. Ладно. Всем хорошего дня. Хорошей пятницы, в конце концов. Сегодня хороший день. Всем отдыхать. Надо бы побольше. Все, удачи. В итоге это сейчас дотянуло. Отлично.